What do you say? We can stop. And we don't focus. We get to focus. In fact, now we increase the force. We intensify the force. Yes. Members of the press and fellow patriots, I salute you all. As we are preparing to address the continent a few days ago, we were already aware that the ubiquitous thugs of Eric Omondi were sniffing around. And as their modus operandi, they came, bundled us, and assaulted us. After that, they kept us incommunicado. We could not access our lawyers. There was no access to our family members. We could not even get food to eat. And like we vowed before, we will fight this matter, we will fight this despot to the core. We will fight until Eric Omondi falls. With me are fellow fighters, and they would like to address the continent. Senator, please speak to them. Sana, thank you very much. First of all, we need to behave as grown-ups. Eric Omondi, what you are doing is unacceptable. And he is now being joined by those malnourished Mwihoko comedians, Tesaku, and the other guys. Who are these boys for Eldoret? These promoters of Nini, these boys who sell jackets, Professor. Those are the kind of people we cannot tolerate. We cannot tolerate that. What is goons were doing to us the whole night? Wanatuingiza mkono semukani ya kijamani lawyer. You saw that? That was so disrespectful. How do you do that to Mheshimiwa like this? Yes, you are in government, but why are you interfering with our governments? You interfere with your government. Speak, my friend. Why are you speaking to me? They interfered with you. Let the public know what they did. Please. They did I hope this is not a decoration. They did that. Use it, my friend. Address the continent. The public knows very clear that they interfered with the governments of all of these people here. As you see us, hata tuwezi simama upunge tena. If you understand, you understand. And that is not acceptable at all. That is not a and another one, Mulamwah. Mulamwah, we know he has been compromised, but we are working on that. Honorable members, today I am very angry. In fact, I have very few words to say, because the law of our nation is very clear. In chapter 4 of our constitution, part 2, there are rights and freedoms that every person is supposed to enjoy. As a prisoner, you are supposed to be informed about the purpose of your arrest. And then you're supposed to be told to remain silent. And then you're supposed to be told the consequences of not remaining silent. Once you have been arrested as a prisoner, before you are charged or before you are sentenced, you are supposed to be held separate from people who are already serving their sentence. Honorable members, that was so unfair. Yeah. There is no way we can be put together with people who are already serving their sentences. Miguna here is having a sentence of never body. The only right we enjoyed while we were in prison was the freedom of press, but not the press you think about. They pressed us. They pressed our central government. Right now, we are meant to suffer. But this will not go unpunished. We will deal with you. We will not relent. And we will investigate this and we will make sure that we bring you down. That is all. Our members of the press, I am very heartbroken this evening because just the other day we were standing on the same spot. Already, we were getting ready to address the nation. No sooner had we started speaking than goons sent by Eric Omondi came here and packed us inside a pro box, filthy pro box, ni kama ya kubeba omena, and they took us to some torture chambers. Sijui ni wapi huko Korogocho wapi. And lakini kitu nishangaza ni kwamba nilikuwa najua kwamba
ndugu Weta ni jamaa kutoka Kakamega. Wakati wa kufinywa niliona si Kakamega. Unajua wakati wa Tiambo hiyo kitu huwa inapotea tu hivyo bwana. Unajua Tiambo ni Tiambo bwana. Askari alikuwa anamfinya ni kama anatoa njugu ngozi. Bwana hapo kunanga wakati wa ushujaa bwana. Bwana ile kitu bwana kunanga wakati wa ushujaa bwana. Now Eric, lakini nimezoea. Unajua mara ya kwanza nilifunjanga pliers. Walinifinyanga na pliers ikafunjika. Tangu siku niliwacha ushujaa. This man is empty. We went through serious brutality. That was uncouth, that was barbaric, that was uncalled for, and we want to put an end to such tendencies. We want to put an end to such tendency. Now, there's these small comedians wamekuja juzi our anaitwa Mulamwah. It's called Mulamwah. Oh, Mulamwah. You are talking about this man from the village. Yes, huyo. No, you're talking about comedians. He's not a comedian. Akwangi comedian, by the way. He's a chef. Yes. Oh, he's a chef. He's a chef. Amekuja juzi, amepata cabinet, amepata cheo ndogo sana, cheo kwa sababu wanapewa pesa kidogo pale. He's actually a CS4. Wanalipwa pesa ngapi pale? He's paid 5,000. Yeye analipwa 5,000 surely. Actually he texted me. Yes, amekutext. You want us to talk? Anataka tuongee. Just continue. Now these guys just come and they declare their allegiances based on nothing. There's no track record under which you just decide and support someone. We here are able to even buy the government. We can buy the government. Huh? Yes, you can buy the government. Yes. This billionaire himself can buy the government. Yes. And that is why we are urging young comedians out there. Those that are still juggling between are we going to impeach or are we going to retain that man up there? Please don't think anymore. Let them not be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid hawata kufanya kitu. Actually we are going to court. Tunaenda kotini. Kutoka hapa we are going direct to court. Yeah. And this is a matter, and this is the first time we are going to see if our judicial system is actually independent. Sindio? Very true. We're going direct to court. Mulamwah, your jokes are very dry. Unafaa ukuwe minister for drought and famine. Hii mambo ya tunachukua watu ambao wachekeshi. Unajua nadhani Eric ametoka goons tena, unajua? Ona kama anapita tu. Look at Butita. What is wrong with you? You people are so fearful. Why are you running? Tuko tuna nini? Why are you running? Huh? Senator, I thought you were senator. Why are you running like a kid? You are speaking. What is wrong with you? Yako bwana, tunakutafuta sana bwana. Bwana, at least mmefika bwana. Mmeniweka bwana sana, hii ni risk ya unajua hii mambo lazima ukwera hata watu wasipoangalia angalia huko nje. Unajua aliko disk mali imejisikia. Sasa what's the deal? Sasa unajua wewe unajua sasa hivi tunafaa ukue. Wewe tuambie unataka aje. Nyinyi sasa hivi mimi niko strong sana kwa hiyo side yenye mimi nimechukua. Mnaweza ni afford kweli? Tunasikizana tu tunakupatia ile kitu unataka tu. Mimi ndo nilibadilisha statement yangu. Lazima nyinyi mcheze kama nyinyi. Unajua vizuri mnaumia huko. Mnaumia ni kitu tunajua. Sikuumia mnaumia huko. Mnaumia. Kubalini. Sikuumia mnaumia huko. Lakini hii ni between us. Haona hizi masuti tunavaa. Wewe ona masuti zetu. This is between us. This talk nje. Tafadhali. Kunaenda aje. Hii ni about us. Nyinyi chezeni kama nyinyi tuone vile tunaweza. Unajua Kenya ni ku scratch myself, I scratch yourself. Hebu wacha kuna. Hebu hata hiyo. Unajua? Hapa tutasikizana hapa. Hapa sasa tutasikizana. Hizi mngekuja hivi kitambo ingekuwa tulikubaliana. Chapati iko bwana. Hiyo credit yote yenye tumewaste kwa masimu, si mngesema tu ni hivi ndio iko tumalize hiyo kitu bwana. Sasa unasema acha kuna chapati, kuna kuku, kuna nyama. Na hii ni kuku kweli, mbona sioni kichwa? Angalia, wewe angalia. Unajua space watu wanaleteanga watu maflamingo wanasema ni kuku. Ona.
Wewe jiangalie. Hii iko sawa mpaka chapati ya ngano. Jiangalilia ndani. Hii ni sitting allowance. Hii ni mchele hii long grain. Hii ni sitting allowance ya kila siku. Kila siku itakuanga siku. Na tulikuwa na meetings 3 in a day. There's going to be 3 like this. Hii iko sawa. Hii itabidi sasa nimetoka tu huko. Sasa ni uweke statement useme mambo ya Eric atoke atoe akwende huko. Utaisema aje? Itabidi tu ametoka. Eric must go. Tutasema hivyo kama itaendelea hivi. Sema Eric must go. Unajua pia ama pia sema kama hataki cheki tulieni sikuwe hivyo. Huyu jamaa yenyewe inabidi tu atoke. Sema Eric must go. Eric must go. Sema Eric must go. I hope hiki tu ni secret. It shall not be used against me. Kwanza wacha nishike bidhaa kwanza. Lazima utaenda utangaze. Fanya hivi. Simama hapo tukurekodi sasa hivi. Utangaze. Lazima utangaze. Mrekodi na simu. Hii inaenda kutumika against me. Pana kuna nini? Siwezi record kabla nishike bidhaa. Iko nayo hapa. Record ukisema, haya wacha niweke hapa bidhaa. Mrekodi. Mimi kama Mulamwah, kulingana na vile hali iko saizi na situation, nimeamua na roho moja, Omondi must go. He must go. Si imetosha, kwani mnataka record tena mpaka jioni? Si ni ilikuwa tu hivyo. Must viva. Nini ingine niseme? Anything I add on that? He's not the president of comedy. He's not the president of comedy. Yes. And you don't care. Hapana, and you don't care hata kama atakufuta kazi kwa cabinet. Hapana, wacha nikwambie kuongeza kitu yoyote lazima muongeze. You don't care kama atakutoa kwa cabinet. Hiyo ndio alafu you don't care kama atakutoa kwa cabinet. You don't care. No, I Mulamwah does not care. Wewe si Mulamwah utasemaje I Mulamwah? Wewe. Haya unajua sasa. Haya. Okay. Haujali kama atakufukuza. Bila shaka mimi Omondi mimi sijali kama atanifukuza. Basi. Iko sawa mpaka hapo? Basi. Eric must go.